atiefoɔ nanso Nyankopɔn adom yɛn asan aba bio. Yɛbɛhwɛ Nyankopɔn asɛm a ɛde yɛkɔ nkwagyeɛ mu. Mo a mohyɛ no, Nyame nhyira no mo. Ɛnna yɛhwɛ submitting and yielding yourself to God. Submitting anaasɛ yielding yourself to God. Kwan yɛbɛfa so a yɛbɛsubmit to God. Yɛbɛyield ourselves to God. Okay, James chapter 4 verse 7 or say we should yield ourselves to God. How? How do we yield ourselves to God? After say after Jesus see you and you receive Holy Spirit. How do we yield ourselves to God? How do we yield? A point when you ever so any young people be deep pulling to Yan Benya Yankofa, and we move. And then you ever be. And the young child home, you ever share Romans chapter 6 verse 13. Romans chapter 6 verse 10. Make I say, neither yield ye yourself members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Nso momfa mo honam akwa mma bɔne sɛ amumuyɛ. Kwan bɛyɛ a ɛnyɛ adwendwene bi wɔ tirim sɛ wode wo ho mma bɔne. Na kyerɛ sɛ Nyankopɔn ahyehyɛ sɛ nipa deɛ wode wo ho bɛsi hɔ sɛ wode wo ho ma no, ɛne na ɛbɛyɛ adwuma. Sɛ wode wo ho si hɔ sɛ wode w'adwendwene ne wo nipadua ɔkra ɛsi hɔ ama bɔne a, bɔne nso bɛfa wo so. Na mmom sɛ woyɛ w'adwene sɛ wode wo ho si hɔ ama Nyankopɔn a, Onyankopɔn nso bɛfa wo so. Saa na asɛm no ka. Romans chapter 6 verse 13. Neither yield ye yourself members as instruments of unrighteousness. Wonya de wo ho si hɔ pɛ sɛ medwira adwempɔne pɛ wɔma bonsam kwan sɛ ɔmfa wo. Ɛna wonya de wo ho si wɔ ma Nyankopɔn nso pɛ wɔma Nyankopɔn kwan sɛ ɔmfa wo. Enti ɔne ne trenee no ɛba bɛfa mu ayɛ adwuma. Mmara mmienu na ɛyɛ adwuma wɔ asase so, ɛyɛ hann ne esum. Religious denomination ni nyinaa nkosi hu ni nyinaa kosi sɛ esum ne hann. Enti ɔsɛ ma yɛmfa yɛn honam akwa mma bɔne sɛ mumuyɛ akɔdeɛ. Wode wo ho mma pɛ, the moment a bɛdwene saa pɛ, the moment a wode wo ho bɛsi hɔ pɛ, na kyerɛ sɛ wa position ho dada sɛ bonsam fa so. Wosi ho kwan kora nyɛ yie because you are not in control of yourself. It's either God is controlling you or the Holy Spirit, Satan is controlling you. You cannot control yourself. You are a human being. Either say bonsam be false or na Nyankopɔn be false. Nti, ɛdeɛ na wɔsɛ yɛ, deɛ wɔsɛ yɛ ne sɛ yɛde yɛ adwene, yɛkra yɛ honhom nipadua nyinaa bɛsi hɔ ama Nyankopɔn. Yɛabrabɔ sɛ yɛasɔre kɔ mu, yɛbɔ abra kenkan mu, yɛnyamesom yɛ worship yɛ bibia yɛde yɛ ho bɛsi hɔ. Yɛbɛtu yɛ ho asi hɔ ama worship, yɛbɛtu yɛ ho ama mpaebɔ, yɛbɛtu yɛ ho ama Bible kenkan, yɛbɛtu yɛ ho asi hɔ. Wode wo nipadua no bɛsi hɔ, wode bɛsi asɔre dɛm. Wobɛma wo ho kwan sɛ Nyame fa me so. Enti deɛ yɛsua ne sɛ Nyankopɔn ɛmfa me so. Mede me ho ma. Because Nyankopɔn say James chapter 4 verse 7 sɛ yɛmfa yɛ ho ma. Yɛmfa yɛ ho ma Nyankopɔn. Kwan bɛyɛ so. Ɛne na yɛbu so a yɛka no sɛ yɛde yɛ ho bɛsi hɔ. Ɛno na ɛbɛma Nyankopɔn so kwan na ɔno nso so afa wo. So obi pɛ sɛ ɔdi bɔne a, obi pɛ sɛ ɔyɛ ahyɛwo ne obi pɛ sɛ ɔbɔ bra bɔne. The moment ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔde ne ho si hɔ pɛ na honhommɔne abɛtena mu. So obi pɛ sɛ ɔbɔ bra bɔne bi a, ɛnyɛ ɔno koraa mpo na wafrɛ honhommɔne sɛ ɔbɛtena mu. Na mmom ɔde ne ho asi hɔ sɛ saa bra bɔne ɔbɛbɔ no, honhommɔne no ba bɛtena mu automatically. The moment a wode wo ho asi hɔ sɛ wobɛtwa ntorɔ no, honhommɔne ba bɛtena mu automatically. Nti saa na honhom wiase na ɛte esum ne hann. Nti Bible sɛ yɛmfa yɛn ho nsi hɔ a, ɛnyɛ afei na Akristofoɔ yɛba bɛyɛ Akristosum kakra, ewiase kakra, Akristosum ewiase nnwom kakra, Akristosum nyame nnwom kakra. The moment a wobɛbɔ wiase nnwom no pɛ, na honhom a ɛyɛ wiase honhom no abɛtena mu. Nti sɛ ɛyɛ honhommɔne. Nti sɛ yɛka sɛ yɛde yɛn ho si hɔ ama Nyankopɔn a, ɛyɛ abrabɔ a Nyankopɔn ahyehyɛ ama nipa a ɔse to wo ho kyɛ, fa wo ho si hɔ physically, fa wo ho si hɔ spiritually, position yourself. Na deɛ aka no ɛnyɛ Nyankopɔn dea. Deɛ aka no yɛ Nyankopɔn dea, deɛ aka no yɛ Nyankopɔn na ɛbɛfa wo so
abɔ bra no aka no nyinaa tenenee kronkronyɛ ne nyinaa Nyankopɔn de bɛfa wo so because wo de wo ho asi hɔ sɛ tenenee mfa wo so. Make a choice. Na Satan has no power over choice of man. Nipa choice, Satan needs to me. Nyankopɔn amfa nhyɛ ne saa sɛ wo decide sɛ wode wo ho si hɔ Satan sɛ mempene. Dabi oni choice. The moment abe make a choice sɛ mede me ho si hɔ ama Nyankopɔn wɔ saa kwan wɔ esi so, saa na monto wɔ esi so Nyame sum mu no. Satan ni choice. Nti ɛyɛ good way a yɛfa so di allow Holy Spirit no ma ɔyɛ yɛ adom. Yɛtumi sum Nyame wɔ abra yɛmmerɛ ho koraa because Nyankopɔn anka nkyerɛ sɛ yɛnyɛ biribiara na mmom wɔka sɛ yɛn submit. Wanka nkyerɛ sɛ yɛwɔ anammɔntuo bi tu, yɛwɔ nneɛma bebree bi yɛ a ɛbɛma yɛayɛ kronkron. Na mmom ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛn submit, yɛaka ne sɛ ɔno bɛfa yɛn. Yɛaka ne sɛ ɔno bɛfa yɛn. So obi pɛ sɛ ɔkɔm a, ɔma ne ho kwan sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔm a, na honhommɔne no ankasa bɛfa no na ɔde ne kɔm. Saa na Holy Spirit so yɛ adwuma. Nso maa ho kwan bɛ na Holy Spirit no nso so afa wo so. Na ɔda ne tenenee ne kronkron ne n'adom bi a ɔde ama wo bi adi. Nti Romans chapter 6 verse 13 no, ka bi ka ho wɔ sɛ, but yield yourself unto God as those that are alive. Sɛ wɔn a wɔfiri awufuo mu te ase. Obi a wɔte ase ɛwɔ Yesu mu, obi a waba Yesu mu aba nkwa watwa mafiri owuo mu aba nkwa mu. According to John chapter 5 verse 24, watwa mafiri owuo mu aba nkwa mu na wɔte ase no, san fa wo ho si hɔ sɛ obi a wofiri awufuo mu te ase. Wofiri awufuo mu te ase na momfa mo honam akwa mma Onyankopɔn sɛ tenenee akodeɛ. Nti wo honam akwa w'abrabɔ ne nyinaa wode submit ama Nyankopɔn. Wode wo ho ma Nyankopɔn. Wode wo nsa ɛma Nyankopɔn. Wo nsa ɛyɛ ade tenenee. W'adwene ɛyɛ ade tenenee. Wo nan ɛyɛ ade tenenee. Wo nan nante akɔ baabi papa. Ɛmfa wo nkɔ disco, ɛmfa wo nkɔ wiase. Mmom ɛde wo kɔ asɔredan mu. Nti verse 16 no nso sɛ, ɔse, know ye not that to whom ye yield yourself servant to obey, his servant ye are. Deɛ wode wo ho ma no, ɛno na koa na woyɛ. Na kyerɛ sɛ choice ne wɔ wo nsam. So wopɛ sɛ Nyankopɔn fa wo so ɛyɛ nneɛma akɛseɛ, yɛ tenenee kronkron, yɛ abrabɔ papa a ɛyɛ Kristosom abrabɔ na woyɛ safe a. Ɔse, verse 16 ne sɛ, munim sɛ deɛ mode mo ho ma no sɛ nkoa na mutie no a, sɛ bɔne a ɛde kɔ owuo mu die o, asommerɛ a ɛde kɔ tenenee mu die o, ɔno na mutie no ara no na nkoa ne mo. Deɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ wotie no, voices ne etu, deɛ wobɛtie no, ɛno na ɛbɛyɛ w'akoa. Sɛ wotie Nyankopɔn a, woakɔ akɔyɛ Nyankopɔn akoa. Bondage, Nyankopɔn bondage nso so yɛ ade papa nko a na ɛbɛda adi. Ɛna wokɔ tie bonsam nso so voice nso so a, ɛno nso yɛ another bondage, ɛno nso so bɛhyɛ wo so. Ɛno nso so bonsam deɛ na nti obi wɔ hɔ sɛ mintimi nyɛ sei, mintimi mfiri bɔne mu, mintimi mfiri homosexual mu, mintimi mfiri nneɛma bebree mu, masturbation mu, mintimi mfiri. It is because of sɛ wo ankasa na woaposition wo ho sɛ woayilde wo ho ama saa bɔne no. Wo allow Holy Spirit no sɛ ɔmfa n'akwan wɔ kra so, ɛwɔ honhom sɛ wɔ nipadua so. Ɔse wonim sɛ deɛ wotie no no, honhom a wotie no no, ɛno n'akoa na bɛyɛ. The moment a wobɛtie no pɛ, waba bɛyɛ n'akoa. Nti key point a ɛnnɛ yɛnsua ne sɛ, yɛmma yɛn ho kwan sɛ yɛbɛtie, yɛbɛ allow, yɛbɛ yield, yɛbɛ submit to God. Ɛwɔ yɛn adwene mu, yɛn akoma mu, yɛn honhom mu, yɛn nipadua mu, yɛn kra mu, sɛ yɛ submit ɛwɔ every area of our lives. Biribiara mu, deɛ w'adwumasɛm mu, sikasɛm, wo submit to God pɛ na Holy Spirit na take over. Sɛ woamfa nhyɛ Nyame nsa wɔ w'adwene mu, wo kra mu a, ɔbonsam atake in charge automatically. Sɛ woamfa nhyɛ Nyame nsa nko ara deɛ a, ɔbonsam atake in charge. Wo nipadua woamfa nhyɛ Nyame nsa a, ɔbonsam atake in charge. Gye sɛ wo submit yourself to God. Because deɛ wotie no no, ɔno n'akoa na aba bɛyɛ. Either sɛ Nyankopɔn anaasɛ bonsam. Nti deɛ he na wotie deɛ he? Wotie voice a ɛyɛ bonsam deɛ. Ɛde wobɛkɔ bonsam nkoayɛ mu. Wotie Nyankopɔn deɛ, ɛde wobɛkɔ tenenee mu. Woba bɛyɛ tenenee akodeɛ. Ɔse tenenee mu die, ɔno na mutie no ara na ne nkoa ne mo. 17 anaasɛ to 19. Na mode menkae 19 mo honam mmerɛ nti. Yɛnkɔ verse
17. Ɔse na aseda nka Nyankopɔn sɛ mo ayɛ nkoa pɛn na afei mufiri akoma mu abrɛ mo aso ase ama nkyerɛkyerɛ no suban a wɔde mo ahyɛ mu no. Ɛno nso kuta ne suban, ɛno nso kuta ne nkyerɛkyerɛ, ɛno nso kuta ne honhom a woma kwan a ɛbɛfa wo so ada adi. Ɛno nso kuta ne suban. Ɔsɛ wabrɛ w'aso ase ama nkyerɛkyerɛ ne suban no, Holy Spirit ne suban no, trenee ne suban, kronkron ne suban, nhyira suban, apɔmuden suban, yiyedie suban, ekuta no nso ne nhyehyɛe, ɛna Satan nso kuta ne manifestation. Ɔsɛ wabrɛ w'aso ase ama saa nkyerɛkyerɛ no. Nti waba abɛyɛ trenee akoa. Ɛno nso ɛhyɛ wo so nti it's like a bondage. Holy Spirit ne hyɛ wo so, ɔhyɛ wo so ma wosom Nyame, ɔhyɛ wo so ma wokɔ asɔre, ɔhyɛ wo so ma wobɔ mpaeɛ, ɔhyɛ wo so ma woyɛ deɛ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ woyɛ a ɛnyɛ w'ahoɔden, ɛnyɛ wo berɛ so adeɛ biara, ɛnyɛ wo nimdeɛ ne wo nyansa. Deɛ aka nyinaa yɛ Holy Spirit nankasa. Sɛdeɛ bonsam deɛ womaa ho kwan na ɔfa wo so a ɔyɛ no, saa na Holy Spirit nso so womaa ho kwan a ɔfa wo so na ɔyɛ ne kronkron ne biribiara. Nti if we are able to submit ourselves to God wɔ saa kwan no so, every area of our lives, He will take charge. Faso a ɛwɔ mu no, He will take charge. Ɛnyɛ ahoɔden, ɛnyɛ biribiara. Nti kwan yɛfa so submitting yourself to God na ɛno no, submitting yourself to God sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛnyɛ burden ɛwɔ holiness mu, ɛwɔ righteousness mu, ɛnyɛ yɛ so burden. Na mmom deɛ aka no bɛyɛ Honhom Kronkron ade. Nti yɛde bɛsi ha, yɛnka ne tententen. Asɛm yi sɛ yɛde ahyɛ ma nnipa bebree ɛnhunu. Saa submission naa na ɔka no wɔ Ephesians 5 no. Ɛte sɛ deɛ ɔbaa ɛsubmit to ne husband. The moment a ɔbɛ yield asubmit to ne husband no, na kyerɛ sɛ deɛ ne husband no so shower no love. Anaasɛ 21 no nso so, Ephesians 5:21 so we should submit to one another. Wo submit wosom wo nua no deɛ na wopɛ, deɛ na wopɛ mpaboa a wopɛ ataadeɛ. Sɛdeɛ Onyankopɔn ahyehyɛ ama yɛn wɔ asɔre fie hɔ. Obi pɛ mpaboa, obi pɛ ataadeɛ, obi pɛ sika, obi pɛ adwuma. We should submit. We are not to rule. We should submit to each other. It is that submission naa na ɛtoatoa so saa yɛntumi nkotu no nyinaa. That way de yɛsua submission to God, how to submit to God, how to yield yourself to God for the Holy Spirit to take charge. It is yɛtu saa anammɔn wei sɛ pɛ, the Holy Spirit will take charge because it is scripture. Scripture na yɛakɔtu no according to Romans 6 verse 13 to 17. Nti hyɛ ma obiara nyɛ bi na obiara ntie bi na asɛm no ɛnkɔ akyiri na obiara nso nhunu kwan a ɛbɛfa so ɔbɛsom Nyame a asɛm no bɛyɛ mmerɛmmerɛ koraa. Nti yɛbɛsi ha, yɛbɔ mpaeɛ ma obi biara wɔtie asɛm yi sɛ Awurade ma no wɔsoro nimdeɛ, wɔsoro nteaseɛ a wɔde bɛsom Nyame. Asɛm a yɛaka yi ɔbɛtie asɛm no wahunu ɔno nso ahyɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.